Globonus. Have you ever seen a truck driver in your life? Have you ever wondered what the process is like? How long did the journey take? With skill, focus, and some rest, sometimes it takes 3 to 5 hours to fulfill the mission. But as a Globonus truck driver, it may be different. A day with a Globonus pilot. Kenapa? Masih. Hari ni balik ke apa? Hari ni tak balik. Oh, kayaknya 10 jam je selalunya. Pergi Senawang lalu 2 hari. 2 hari. Oh, kalau macam tu tak apalah. Ibu prepare makanan lah untuk bawa pergi sana. Boleh pergi buat lebih sikit. Okey. Pesan Baik. Buat sedap sikit. It becomes routine for pilots to work 10 hours a day. But depending on the shift, sometimes the journey takes more than a day, depending on the destination. Pilots may not drive for more than 4 hours and are required to rest for 30 minutes or 1 hour before continuing their journey for the next 4 hours. Nah, makanan abang tak banyak tu. Masih. Ni safety kit abang. Ni penting ni, tak dapat potong gaji ni. Tak apa, abang pilih lah. Okey. Nanti abang sampai sana, abang video call. Mama nak cakap. Okey. Nama saya Muhammad Nazirul Hafiz bin Mak Sobri. Saya berumur 30 tahun dan telah berkahwin, mempunyai seorang anak lelaki. Saya bekerja di Globonus sudah 4 tahun. Setiap kali driver bila dah sampai dekat yard sebelum mula kerja, dia akan dapat punch card untuk teruskan dapat order dia untuk hari itu. As usual, before a pilot arrives at the Petronas Chemicals Fertilizer Kedah PCFK plant, a SEDEX booking must be done a day before. Biasanya kita akan menerima order daripada Petronas melalui SEDEX. Kita akan dapat email dulu melalui SEDEX tu, and then saya akan start buat planning. Saya akan masuk sistem SEDEX tu untuk buat booking slot untuk lori saya masuk ke plant PCFK. Bila dia dah dapat order tu, dia akan check lah lori dia tu. Bila kita sebut sebagai PDC, Pre-Driving Checklist, dia akan periksa tahap keselamatan lori tu sebelum dia mulakan tugas untuk harian. Jadi dia akan check dalam kabin, dia akan check cermin dia semua, lampu, dia punya signal semua tu, ikon-ikon kat dashboard. Dan nanti dia akan turun, dia akan check depan lori dia. Dia akan check seluruh keliling, tayar, nut tayar. Yang selalunya nut tayar ni akan ada yang loose, kan, kita kena ketatkan. Lepas dah buat PDC, dia akan jumpa dengan driver trainer. As a mandatory condition, a briefing must be given each time pilots want to start a journey. It covers key aspects of safety, including the permissible speed limit of 80 kilometers per hour for highways and 70 kilometers per hour for federal roads, as well as the hours of driving and rest allowed that need to be verified. Apart from that, the designed journey plan and road is also stated and should be reviewed, which is a safe path through gazetted roads, and the allowable rest area depends on the capacity of the truck. Untuk setiap customer, dia ada JMP masing-masing. Driver akan dapat arahan di situ di mana dia akan berhenti rehat untuk yang pertama ataupun berhenti rehat untuk yang kedua. Company ni begitu terapkan safety, nombor satu priority dia safety. Dia bagi allowance yang begitu banyak untuk kita
pastikan safety kita ikut. Itu yang bila saya kerja jauh pun, isteri di rumah taklah risau sangat. Sebab dia tahu kita global ni sendiri safety yang paling penting. Selepas dia diberi taklimat keselamatan oleh trainer, barulah dia akan keluar daripada yacht ni. Selepas di-verify dia punya PDC oleh driver trainer tu. Upon arrival at the PCFK plant area, the driver must first stop at the queuing zone, park the truck, and walk toward the security post. Because of the COVID-19 pandemic, there are more steps to be taken before entering. Isi bukan saja dalam yacht, pelan dia akan buat satu round untuk cek lori dia lagi. Take the turn number to bring the truck to the security post to begin. The PDC is performed by the authorities again, checking the perimeter of the truck, starting at the front and turning clockwise. If satisfied, then the truck is allowed to enter. After entering the plant, the truck needs to be weighed and wait its turn before starting the loading process. The process of loading goods is carried out with security conditions under Zito rules. After loading, once again the truck will be weighed. All preparations are done. Then the truck will leave the plant and head to the customer's destination. Along the way, the truck will be monitored by headquarters via GPS and cameras that are inside the truck. In addition, in order to ensure the safety and conduct of the driver, they are designated emergency road vehicles, ERVs, to escort the driver with proper methods to an appropriate area. This trip takes a long time. As mandatory, after 4 hours of travel, the driver must stop to rest in a permitted rest area. Prepare yourself and do the pre-departure checking for the third time. However, if it has been more than 8 hours, or the time is between 1 a.m. to 5 a.m., then the driver is not allowed to continue the journey until the next day. Macam kita tengok tadi, pagi kita sampai semalam, tidur dulu, rehat cukup apa semua. Pagi kita bangun, kita pergi ke Post Guard lah. Pergi ke Post Guard, kita daftar, tulis nama, scan suhu, MySejahtera. Untuk sekarang kan musim pandemik COVID ni kan, tunggu arahan daripada diorang dan boleh masuk. Kita unload barang lah, tulis load sheet dulu. Sampai pukul berapa, buang barang pukul berapa, tulis load sheet. Dan bersiap sedia lah. Pastikan badan dalam keadaan yang selesa dan sihat untuk teruskan perjalanan pulang ke yacht lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni abang nak balik lah. Abang kat mana? Dekat Senawang. Dah settle tu? Dah settle lah kerja. Nak
balik dah. Semua okey ke? Okey, cuma tadi masa nak sampai tadi adalah sedikit near miss dengan motosikal dekat traffic light tu. Tu mamak apa tu? Mamak apa tu? Tak apa, lagi tengok lah. Lagi 10 jam abang sampai lah. Bye-bye Mamat. Bye-bye Ibu Mamat. Long travelling, rindu family, itu perkara biasa lah. Kami sudah biasa dengan perkara-perkara macam tu sebagai seorang pilot. Letih, tidur. Jangan paksa. Sebab kita bawa barang-barang untuk Petronas, chemical, amonia, urea, metanol, AdBlue, semua barang yang berbahaya. Kita perlu menjaga khazanah negara tu seperti kita jaga family kita. Sebab itu kita kena pastikan produk yang dihantar sampai dengan selamat, termasuk driver pun selamat. Bila driver selamat, produk selamat, semua okey. Bahagia, family happy, duit ada, tak ada masalah. Globe Bonus, safe, quality, reliable. We have embarked on a number of self-improvement strategies and initiatives based on our vision mission statement. This would impact not only the enhancement of PCG current business opportunities, but also opens up a creation of new market opportunities for new customers. A win-win formula for all.